So let's step back and look at what the goals would be for digital transformation in a typical industrial manufacturer. А давайте посмотрим, каковы же основные цели, которые ставились перед цифровой трансформацией. The first thing we always hear all manufacturers talk about is safety. And that's a very easy thing to understand. The goal in safety is zero injuries, zero incidents, send everyone home safely at the end of the day. Первый момент, о котором говорят промышленные предприятия, это безопасность. Здесь все очень просто. Это нулевой уровень травм, нулевой уровень чрезвычайных ситуаций. Нам очень важно, чтобы все сотрудники вечером после работы возвращались домой целыми и невредимыми. And there are two key practices that we can see here that digital transformation brings into play. One is to just simply remove employees from hazardous activities, as we heard discussed earlier this morning. If you can use technology to actually have machines doing hazardous duties that people might have done. And the other one is the constant monitoring of the people themselves and the environment they work in for unsafe conditions. И здесь мы говорим о двух таких мероприятиях. Первое мероприятие – это исключение выполнения сотрудниками опасных операций, прекращение опасных работ. Сегодня утром мы уже говорили о том, что появятся машины, которые будут выполнять опасные операции, и для этого не будут нужны реальные сотрудники. И второй момент – это непрерывный мониторинг местонахождения сотрудников и мониторинг самого процесса. Every manufacturer wants to maximize the output of their production from a financial perspective. Любой производитель хочет, чтобы его производство давало максимальные финансовые результаты. There's been a lot of work done in that area already in many industries using advanced process control and optimization techniques. И очень многие предприятия и отрасли промышленности инвестируют и инвестировали в расширение контроля за технологическими процессами. What we're discussing now is taking that to the next level, using more advanced models, combining knowledge of energy consumption, the impact on equipment reliability, to have a more broader view of really complete optimization of the manufacturing process. Мы хотим вывести это на новый уровень. Мы говорим об использовании передовых моделей, мы говорим об использовании технологий для контроля энергопотребления, мы говорим об использовании надежных решений для мониторинга надежности оборудования. Все это новый уровень оптимизации. As I talk to many different industries, one common theme, and perhaps the most, I would say, obvious area for digital transformation is reliability. Мы обсуждали это с представителями разных предприятий, но их всех объединяет потребность в надежности оборудования. No matter what you're manufacturing, it's very easy to see how equipment failures cost money. Независимо от того, какой продукт вы выпускаете, всегда видно, что неисправность оборудования – это очень большие потери. So if we can apply digital technology to predict or prevent equipment failures, it's a very obvious return for companies. И, соответственно, если бы мы могли использовать цифровые технологии для предугадывания или прогнозирования неисправностей, это был бы очень большой плюс. We can also see how a lot of the technologies such as augmented reality, virtual reality, two-way digital communication can enable field workers to perform tasks with much less training, assisted by remote trained experts. И мы говорим, что можно было бы использовать технологии дополненной реальности, технологии виртуальной реальности. В этом случае не потребовалось бы такой длительной подготовки для наших сотрудников, и они могли бы самостоятельно выполнять работы с удаленной поддержкой экспертов. And then, of course, energy consumption and environmental emissions is another area that we can apply new sensor technology and data analytics to. И еще одна область – это энергопотребление и контроль выбросов. Здесь мы также можем использовать новые технологии мониторинга, новое оборудование и новые аналитические инструменты. And Mike, of course, already talked quite a bit about how important it is to digitally transform the workforce, not just the technology. И Майк уже отметил, что очень важно проводить цифровую трансформацию не только самих технологий, но и сотрудников. The workforce needs to be digitally native, comfortable with digital tools, comfortable with changing work practices enabled by digital tools, and the technology needs to be reliable and dependable so that
the workers trust the technology to steer them in the right direction. Очень важно, чтобы сотрудники были открыты к использованию новых технологий, были открыты к изменению и применению новых производственных процессов, но при этом технологии, которые используют такие сотрудники, должны быть очень надежными и независимыми. So, we are an automation company at Emerson. And when we look at digital transformation, we like to use a comparison to automation. Because in many ways, digital transformation really is an extension of automation into other areas. Мы занимаемся автоматизацией. Компания Emerson — это компания по автоматизации. Поэтому, когда мы проводим такие сравнения, мы очень любим сравнивать, насколько изменится стандартный подход к автоматизации. Whether you're manufacturing steel, gasoline, pharmaceuticals, chemicals, everyone over the last 30 to 40 years has applied digital technology to automating their process. Независимо от того, что производит это предприятие, сталь, бензин, химикаты, либо фармацевтические препараты, на протяжении последних 30-40 лет оно использовало очень многие инструменты автоматизации. In fact, I believe this is not the first digital transformation for manufacturing industries. That already happened in the 70s and in the 80s as we first applied digital technology to do process and production control. И это уже не первая цифровая трансформация производства. Такая трансформация уже происходила в 70-х, 80-х годах, когда промышленные предприятия начали использовать цифровые технологии для управления технологическими процессами. So on the left-hand side of this chart, you see the hopefully well-known process control loop, where we collect data from sensors, we feed it into sophisticated algorithms and software that have knowledge of the process or production, and they take immediate action in a closed-loop manner to make things operate correctly. Слева показана стандартная закрытая схема управления технологическим процессом. Мы видим, что мы получаем данные от полевых устройств, от средств измерения. Затем эти данные передаются в алгоритмы, которые обладают необходимыми знаниями, проводят обработку этих данных. И на основании полученных результатов происходит срабатывание, незамедлительное срабатывание определенных исполнительных механизмов. But there are many other operations that happen inside a facility that are not driven in such a closed-loop manner. Но есть и другие технологические процессы, которые не укладываются в рамки такого замкнутого цикла. Many of those have very limited data. They may be manually collected data, and it may have very little analysis applied to it. Дело в том, что данные, которые получаются в ходе процесса, были получены вручную, либо этих данных недостаточно, и, соответственно, недостаточно алгоритмов и механизмов для обработки этих данных. So the reliability of equipment, the monitoring of environments and people for safety, and the monitoring and constant management of energy consumption are such typical areas inside of most manufacturing facilities. И к таким процессам и областям мы можем отнести, например, контроль надежности оборудования, либо контроль за безопасностью сотрудников и безопасностью технологических процессов, а также контроль энергопотребления. So when we think about digital transformation, I like to think about it as closing the loop or automating all these new areas. И когда мы говорим о наших технологиях, о цифровой трансформации, мы говорим о том, что мы замыкаем круг, предлагаем новые технологии. First, you have to start with data. You need digital, repeatable, relevant time data to power a decision. Во-первых, нам нужны данные, цифровые данные, данные в режиме реального времени, воспроизводимые данные. That data can come from new sensor technology. It can come from entirely new methods of data collection, such as drones. Здесь мы говорим, что эти данные получаются из совершенно новых средств измерения, либо из совершенно новых технологий сбора данных, например, с помощью дронов. Using reliable,
nearly ever-present internet technology, that data can go to anyone or any computer or any application anywhere in the world. Далее мы говорим о передаче этих данных посредством надежных средств, надежных каналов на любой компьютер, в любое приложение, любому сотруднику в любой точке мира. There, that data can be analyzed with a lot of wonderful new technology. We can use digital twins, new machine learning analytics. Maybe it's a good old-fashioned human expert. И затем мы проводим анализ этих данных с помощью новых технологий, например, цифровые двойники или машинное обучение, или старых добрых экспертов. And with the power of the cloud, we have essentially unlimited storage, processing, and analytical tools available to us now to do analysis of that data. Благодаря облакам и облачным решениям у нас появляются действительно неограниченные возможности для анализа, хранения и обработки этих данных с помощью аналитических инструментов. And the goal of all this work always needs to be to take action. Цель всех этих заданий – это действие. Why collect data if you're not going to analyze it to the point where you actually take an action in a closed-loop kind of manner? Зачем вообще собирать данные, если затем их не анализировать и не предпринимать никаких действий на их основе? The good news is that action can be taken and the directions given to anyone, anywhere in the world again. Плюс в том, что эти рекомендации и необходимую последовательность действий можно передать любому сотруднику в любой точке мира. So thanks to mobile tools, the person who is going to take the action can be very separate from where the data was collected or where the data was analyzed. Благодаря использованию мобильных инструментов сотрудник, который реально выполняет какие-то работы, может находиться за много километров от точки, где были собраны или проанализированы эти данные. Our own behavior in our personal lives has been digitally transformed in this kind of a circle. Наше с вами поведение в реальной, в обычной жизни тоже уже трансформировала эта цифровизация. Before we drive our cars, before we go out to do an outdoor activity, we have new digital data and analytics to guide our behavior in a way we never had before, thanks to our mobile computers. Решаем ли мы с вами поехать куда-то или сходить куда-то, мы принимаем решения всегда на основании данных, каких-то компьютерных расчетов, которые дают нам наши мобильные инструменты. So you know, before you go sit in the rain or the snow at that football game, that it's going to rain or snow, thanks to what you're told all the time, and you modify your behavior, you take action based on that digital data and your analysis of it. И, соответственно, вы решаете, видите прогноз погоды, видите, что будет дождь или снег, и решаете не пойти на футбол. Таким образом, эти мобильные инструменты влияют на то, какие действия мы предпринимаем. Or you change roads based on the digital data that you're given about an accident or a traffic jam on a road that you might normally take. Либо на основании данных, которые мы получаем от наших мобильных устройств, мы принимаем решение изменить стандартный маршрут из-за пробки или дорожного происшествия. But you change your work process, you change your behavior based on the data and analytics and what they're telling you to do. Таким образом, мы меняем наше поведение, мы меняем действия, которые мы предпринимаем на основании данных от аналитических инструментов. This kind of technology also opens up new business models. Эти технологии делают возможными новые бизнес-модели. So traditionally, inside of manufacturing facilities, people took care of production improvement and operational improvement themselves. Первоначально на промышленных предприятиях именно сотрудники этих предприятий были в первую очередь заинтересованы в совершенствовании процессов. So they collected data on site, they used software applications that were on site,
and they used their own engineers to figure out what to do. Они самостоятельно собирали данные, они обрабатывали эти данные с помощью ПО, которое находилось тут же на территории предприятия, и делали это ресурсами собственных инженеров. Over the last 8 or 10 years, we have seen industries with highly geographically distributed facilities, such as mining or offshore oil and gas, come up with this idea of the integrated operations center. Но за последние 8-10 лет произошли очень большие изменения. Появляется все больше и больше удаленных объектов, таких как шахты, либо морские добывающие платформы. В этом случае используются так называемые центры удаленного управления производством. Here they figured out that they could take their experts and centralize the experts and bring the data to the expert instead of sending the expert to the data. Что делают эти компании? Они организуют центры, в которых находятся эксперты для обработки данных. Таким образом, данные поступают к экспертам, а не сами эксперты едут к источнику данных. But these were still typically all inside of one company's computing environment, and it consisted of that company's set of employees. При этом все это до сих пор происходит в рамках одной компании, в рамках одной информационной среды и ресурсами только одной компании. With digital transformation and the idea of the industrial Internet of Things, we now have what we call the connected service business model. Благодаря цифровой трансформации и промышленному интернету вещей мы представляем такой подход к оказанию сервисных услуг, который называется Connected Services. Here, there's a realization that because the data and the expertise can be separate and anywhere in the world, it doesn't have to be your people that are looking at the data or your software that is analyzing the data, and you can buy that as a service from someone else. Мы уже говорим о том, что данные и эксперты зачастую находятся на очень большом расстоянии друг от друга. Это значит, что мы можем предложить вам программное обеспечение и услуги наших экспертов для анализа этих данных. So that's an exciting new business model that you see a lot of companies, such as ourselves, rushing to provide for their customers. Это очень интересная бизнес-модель, которую все больше и больше компаний, включая нашу, стараются предложить своим заказчикам. So let's look at some of the things that Emerson is doing in this model of collecting the data, connecting the data to analytics, and driving action. И давайте посмотрим, что делает Emerson в рамках этой модели сбора данных, передачи данных, анализа этих данных. So we're developing many new sensors to detect properties in many new areas, such as energy consumption and reliability. Мы разрабатываем новые измерительные технологии, которые используются для контроля уровня энергопотребления. Это новые отрасли. We're spending a lot of effort on secure architectures, both inside the automation system and to securely send data from the automation system to outside companies or the external cloud. Кроме того, мы очень много работаем над созданием безопасных решений для того, чтобы безопасность данных была обеспечена не только в рамках операционной системы предприятия, но и для отправки этих данных в сторонние приложения сторонним экспертам. We have sets of already engineered applications and analytics to address known problems in the process industry. Кроме того, у нас есть целый набор приложений и аналитических инструментов для решения стандартных отраслевых проблем. And we provide the services, the people, the knowledge, the consulting to help you implement all this in such a way that it delivers real business value. Кроме того, мы готовы предоставить свои услуги, наших специалистов, знания, консультации для того, чтобы все эти технологии начали приносить реальные бизнес-результаты. So let's look at some examples, because again, this is the basic model that we always use, this idea of data securely connected to the knowledge, driving action.
Давайте рассмотрим несколько примеров. Это все та же модель, когда мы говорим о сборе данных, их безопасной передаче, аналитике и привлечении экспертов. If we look at data today, what we see is very little data in a real-time or, let's say, digital consistent manner in many of the operational areas that I described earlier. Если мы с вами посмотрим на данные, то увидим, что очень большое количество данных в современных условиях эксплуатации не поступают в режиме реального времени. Most facilities have a lot of data on their process and their production, but do not have data on the health of equipment, on corrosion, on energy consumption, many of these other areas that we need to optimize across the facility. У очень многих компаний есть данные о производственных показателях, но при этом совсем нет данных о состоянии оборудования, уровне коррозии, уровне энергопотребления. Нам нужно оптимизировать данную область. If they do, it is frequently manually collected. Someone does a visual inspection, writes data down, and frequently it is not acted upon. Но зачастую сбор таких данных происходит вручную. Сотрудник проводит визуальный контроль, но как только он отошел, данные тут же меняются. So here's an example of where we've applied development to sensor technology to help in this problem area. И это те разработки, которые мы проводим. Мы разрабатываем новые решения, новые приборы. Corrosion is a problem in many industries, but most facilities don't know when corrosion is happening, don't have any indication. If they do, it's because they're using a very old manual technology of something called a corrosion coupon. Очень многие предприятия сталкиваются с проблемой коррозии. Но при этом многие предприятия ее просто не контролируют. А если и контролируют, то используют такие устаревшие технологии, как установка металлических купонов, металлических зондов в трубопровод. So here is where we have combined low power ultrasonic, low power wireless technology to develop a simple wireless solution that will give you a continuous reading of corrosion. Для этого мы представляем технологию с низким потреблением, с беспроводной передачей данных для беспроводного мониторинга уровня коррозии. So this can provide the feedback in that control loop as you are running analytics or software to control your corrosion. Данный прибор является бесконтактным и передает данные в систему управления, с помощью которой можно контролировать реальный уровень коррозии. We have many other such sensors, such as acoustic sensors, vibration sensors, that are designed for measuring reliability or sometimes hazardous gas in the environment. У нас есть и другие решения, например, акустические датчики, датчики вибрации, которые используются для контроля надежности оборудования, а порой и для выявления выбросов опасных газов. The difference being that these are not typically process or production parameters that you're measuring. Сложность здесь заключается в том, что эти параметры, как правило, не контролируются в ходе технологического процесса. How do you get that data to where the knowledge is? А как передать данные туда, где эти данные могут быть проанализированы? For the process data, we have built very sophisticated network architectures to securely contain the data in the operational software systems. Мы представляем уникальную технологию, уникальную сеть, которая позволяет безопасно хранить данные в рамках операционной производственной системы. Those control systems, distributed control systems, PLCs, other control devices, are usually kept, as Mike talked about, very separate from the other business computing environments. Мы говорим о распределенных системах управления, ПЛК. Как правило, как отмечал Майк, эти элементы системы находятся отдельно, они как бы обособлены от других систем управления процессами. There's a good reason for that. These are critical systems, running processes
that can hurt people or cause environmental damage if someone tampers with them. Этому можно найти легкое объяснение. Это очень важные процессы и очень важные системы, и любое нарушение в них может привести к ущербу как для сотрудников, для предприятия, либо для окружающей среды. But it also makes it difficult when you want to get that data to use it in other applications, especially applications that may no longer be at the actual plant facility. Но ситуация усложняется, если вы хотите использовать эти данные в других применениях, особенно если эти применения находятся за территорией текущего предприятия. So we have invested a lot in ensuring that our automation systems are inherently cyber secure. Мы провели очень большие инвестиции, чтобы гарантировать, что наши системы управления отличаются очень высоким уровнем кибербезопасности. We ensure that we comply with specific standards around cybersecurity, such as those that exist here in Russia. Мы провели очень большую работу, чтобы обеспечить соответствие, сертификацию на требования стандартов по кибербезопасности, которые действуют в том числе и здесь, в России. But we've also designed new technology for exporting that data securely to the cloud or to other IT systems. Кроме того, мы разрабатываем новые технологии для безопасного экспорта этих данных в облачные приложения либо в другие системы. That can use technologies such as a data diode that allows only one-way transmission of data. Здесь мы говорим о таких технологиях, как диоды данных, которые обеспечивают передачу данных только в одном направлении. Or sometimes we use entirely separate networks, such as the cellular network, to collect data for these other application areas and send it to the cloud. А порой мы используем совершенно отдельные независимые сети, ячеистые сети, которые позволяют собирать данные из конкретных применений и передавать их дальше в приложение или облако. So most facilities have some kind of historian. Практически на всех предприятиях есть определенный журнал или регистрация данных. They have years of data about how their process and their production runs. И в них хранятся данные, многолетние данные о ходе технологического процесса. But they may be doing very little with it in terms of extracting value and running applications that will drive action. Но зачастую эти данные не используются, они никаким образом не экспортируются и не обрабатываются в приложениях для того, чтобы принимать реальные действия. Why is that? Well, I believe the reason is because sometimes it's hard work to actually have the applications that can deliver enough knowledge to drive action. А почему так происходит? Мне кажется, во-первых, в основном потому, что это очень сложно. Очень сложно найти приложение, которое сможет обработать эти данные и дать реальные результаты. An expression I'm starting to hear, or I've heard quite a bit, from data scientists, or just as you talk about big data, is people like to say, data is gold. Очень много слышала от специалистов, которые занимаются изучением данных, особенно в условиях больших данных. Очень многие говорят, что данные — это золото. But I always correct them when they say that. And I say, no, data is not gold. Data is gold ore. You have to do some work on it before you actually get the valuable returns from it. Но я всегда их поправляю. Я говорю, данные — это еще не золото. Данные — это золотая руда, которую нужно обработать, чтобы с ее помощью достичь значительных результатов. So a big push in digital transformation is easier application software, easier models that allow you to more easily extract the gold from that gold ore. Соответственно, цель процесса — наличие более простых приложений, более простых моделей, которые помогут вам превращать эту золотую руду в золото. Then when we look at other areas like reliability, there's an opportunity to build models and the same kind of digital twin image of
equipment that we have long had for many of our process operations. Далее мы проанализировали надежность и можем сказать, что здесь тоже можно создавать модели на базе цифровых двойников, с помощью которых можно оптимизировать производство. At Emerson, we believe there's the opportunity to build software and a system platform that treats reliability data in the same closed-loop way that we have treated process data. И можно создавать программное обеспечение и программные платформы, которые будут обрабатывать данные о надежности оборудования, так же, как сейчас обрабатываются данные о технологическом процессе. So here's an example, a simple example around reliability, looking at pumps, which are common in nearly every process industry. Приведу пример насосов, которые используются практически во всех отраслях промышленности. Most people periodically have a manual inspection of a pump. Someone looks to see if the seal is leaking, if it's over temperature, or maybe check for high vibration. Зачастую проходят полевые осмотры, когда сотрудники проверяют, какова температура, нет ли вибраций или протечек на насосе. If a problem develops between these manual inspections, the pump may fail with no early indication. И если произойдет какая-то неполадка между этими полевыми обходами, насос выйдет из строя, но при этом производство не получит никакого уведомления. So here we combine new wireless technology, new sensor technology to provide continuous indication of data about the pump with a pre-configured software package that has an embedded pump model inside of it that immediately gives you valuable information about the status of that pump. Мы разрабатываем новые беспроводные технологии, сенсоры и датчики, которые будут, с одной стороны, постоянно передавать данные о состоянии этого оборудования, о состоянии насосов, и при этом в комплект будет также входить предварительно настроенное программное обеспечение, которое будет обрабатывать эти данные и давать ценную информацию. Steam systems, heat exchangers, cooling towers, all of these are other pieces of equipment for which we have these kinds of pre-configured analytics. Мы предоставляем такие предварительно сконфигурированные настроенные решения для таких применений, как конденсатоотводчики, теплообменники и градирни. When we look at reliability, this really is the area that we see the biggest discussion about financial returns, as I discussed earlier. Именно когда мы говорим о надежности, возникает больше всего вопросов о экономической обоснованности и окупаемости инвестиций. What does closing the loop look like for reliability? Как можно замкнуть круг, если мы говорим о надежности? This is how we see closing the loop in reliability. We see continuous sensor data on equipment health combined with historical data, control system data, and preventive maintenance systems. Мы говорим о том, что нужно сочетать данные, полученные в режиме реального времени о состоянии технологического оборудования, исторические данные, данные систем управления и систем управления техническими обслуживаниями и ремонтами. Going into a platform that combines machine learning type analytics with actual first principle knowledge of the failure modes of the equipment to give you a highly accurate analysis of the equipment health and to predict remaining life until failure. Эти данные поступают в платформу, которая оборудована аналитикой, которая обладает элементами машинного обучения и имеет информацию о возможных неисправностях оборудования. Соответственно, эта аналитика проводит анализ и выдает информацию о том, в каком сейчас состоянии находится это оборудование и как долго потребуется, сколько времени произойдет до того, когда наступит следующая неисправность. Then when there is a failure, that the software, the system is intelligent enough to know what the root cause is of the failure and what it would take to repair it.
А когда происходит неисправность, эта система настолько умна, что она определяет причину этой неисправности и что нужно сделать, чтобы устранить эту неисправность. You would have enough confidence to automatically issue the work order as well as the requisition for the spare parts that are needed to send someone out to do the repair without sending someone to actually have to check on the equipment first. Таким образом, вы будете полагаться на эти автоматические данные, автоматические системы, будете автоматически выпускать заказ снаряд на проведение ремонта, будете автоматически выпускать заказ поставщику деталей и будете отправлять сотрудника уже на ремонт, а не на обычный полевой обход. If you can achieve this, this is the true digital transformation of a work process that Mike was talking about. Если ваше предприятие сможет достичь этого, это будет реальная цифровая трансформация, о которой говорил Майк. You go from manual inspection, occasional knowledge, very laborious analysis by experts on what a problem might be, multiple trips back and forth to equipment, to a completely automated circle of seeing what's happening, analyzing and figuring out what action needs to be taken, and automatically issuing the action. Таким образом, мы переходим от системы с ручным и нерегулярным сбором данных, со сложным анализом, с привлечением экспертов, от многочисленных полевых обходов к системе, которая отличается автоматическим циклом, которая самостоятельно определяет, что случилось, которая самостоятельно определяет, как устранить эту неполадку, и которая самостоятельно генерирует действия. Now, it still requires skilled personnel and knowledge to implement a lot of this technology. If we look at services and we look at doing service work in a plant, let's look at some of the challenges of how it's done today. Кроме того, для внедрения этих технологий нужны квалифицированные сотрудники. Давайте посмотрим, с какими сложностями сталкиваются современные предприятия при проведении сервисного обслуживания. Service people have to go out into what is a more unsafe condition than when they're sitting in their office. And experienced people are becoming increasingly scarce. Мы говорим, что сотрудники, которые проводят техническое обслуживание и сервисное обслуживание, вынуждены работать в опасных условиях. При этом количество таких опытных, квалифицированных сотрудников может сокращаться. With technology, such as bidirectional voice and video communication, we're able to have remote experts guide less experienced people in the field. Применением технологий голосовой и видеосвязи более опытные сотрудники, находясь в офисе, смогут контролировать работу своих менее опытных специалистов. We're able to use technology such as virtual reality training to get people very quickly up to speed on things that might have taken years for them to learn. С помощью технологий виртуальной реальности мы можем проводить обучение новых сотрудников в более сжатые сроки. And then this new business model, this new idea of the connected service comes into play. И здесь появляется новая бизнес-модель, которую мы называем Connected Services. So, one of the connected services we have launched at Emerson is for monitoring control valves. Одна из услуг, которую мы предлагаем в рамках этого портфеля, называется мониторинг состояния клапанов. Control valves can be a piece of equipment that requires maintenance. Регулирующие клапаны – это оборудование, которое требует периодического технического обслуживания. And if an important valve fails, it can cost production. И если важный клапан выходит из строя, это может стоить очень дорого. But nearly all the customers we talk to know they don't do enough to actually look at valves themselves, mostly because they don't have the people to do it with. Мы проводили опрос заказчиков, и многие из них отмечают, что они недостаточно работают над техническим обслуживанием клапанов, именно потому, что у них просто не хватает ресурсов. So with our control valve monitoring service, we stream the digital information from the valve to Emerson experts
who can analyze the health of the valve and tell the customer what needs to be done, or Emerson service people can actually do the service for them. Поэтому мы предлагаем услугу, когда цифровая информация передается непосредственно от клапана к нашим экспертам Emerson. Эксперты Emerson проводят анализ этих данных и дают рекомендации по дальнейшим действиям. Либо это могут быть наши сервисные инженеры, кто выполнит это сервисное обслуживание. Here's an example of where digital transformation digitally transforms people, as I mentioned earlier. А здесь я привожу пример того, как цифровая трансформация меняет людей. How do you quickly get someone up to speed on how to do a task without risking that they do it incorrectly for a number of times? Как быстро научить сотрудника выполнять определенную задачу и при этом не бояться, что он будет делать ошибки в процессе обучения? Well, one of the ways that the airline industry has used for a long time is simulators. Одно из решений, которое давно используется в разных отраслях, это моделирование. What we're able to do now, and there's actually a demonstration of this from another company that has a solution in this area, is use virtual reality of the physical process equipment to help train field operators. И мы видели такое решение на выставке у одной из компаний, когда в виртуальных условиях воссоздаются реальные условия работы. When we do this, we actually combine a high-fidelity model of the process, such as a power plant, with a model of the control system, with the 3D virtual model, so that you end up with a complete model, a complete digital twin of the process facility. В этом процессе мы объединяем высокоточную модель производственного процесса, в данном случае это электростанция. Мы объединяем распределенную систему, мы также делаем модуль по распределенной системе управления и объединяем это с 3D-моделями. В результате получаем полного цифрового двойника. So this way, personnel are able to virtually walk through an offshore platform while they're standing in their office. Благодаря этому сотрудник, физически находясь в офисе, сможет пройтись по морской нефтегазодобывающей платформе. Before they make the mistake of turning the wrong valve because they've not been in the plant for a long time, they've 100 times gone through a 3D simulation of where all those valves are inside the plant. И теперь не случится такая ситуация, что сотрудник после долгого отсутствия на предприятии вдруг открыл или перекрыл неправильный кран. Перед тем, как попасть на это предприятие, он 100 раз пройдет эту ситуацию на тренажере. And then the process simulator, together with the control system simulator, makes the plant respond exactly as it would in real life. Сочетание тренажера, который воспроизводит условия процесса, и модели распределенной системы управления позволяет смоделировать реальные условия и то, как процесс и система ответят на ту или иную ситуацию. So this is a catalog, if you will, that we use to kind of summarize the Emerson solutions in digital transformation. На данной схеме представлено полное портфолио решений по цифровой трансформации, которое представляет компания Emerson. We call it Plant Web, and as you can see from top to bottom, it follows that model of data, connectivity, analytics, and then services to make things happen. Это экосистема Plant Web, и, как вы видите, она полностью соответствует упомянутой модели. Мы идем от данных к их передаче, к их анализу и к оказанию услуг. The light blue colored boxes represent the digital foundation of those digital automation systems that we have been installing for the past 30 or 40 years. Голубым цветом, это вторые квадраты слева, выделены так называемые цифровые основы данных технологий, которые мы используем и представляем заказчикам на протяжении последних 30-40 лет. The light gray boxes
represents all of the new technology solutions and services we are offering for this new generation of digital transformation. А серым цветом, то есть это квадраты, расположенные справа, представлены новые технологии, которые мы представляем в рамках цифровой трансформации процессов. So here's where you see many of these new sensors that I talked about, looking at things like valve position or looking at acoustic signatures on pressure relief valves or steam traps, or the corrosion sensor that I mentioned earlier, or sensors for tracking location of both people and equipment. Здесь мы говорим о таких новых технологиях, как технологии для контроля положения клапанов, либо технологии, которые позволяют анализировать акустические сигналы, которые поступают от спускных клапанов. Это датчики коррозии, либо технологии для мониторинга положения сотрудников и оборудования. Then you see the secure connectivity layer that supplies that data to our suite of applications. Следующий уровень – это уровень, который обеспечивает безопасную передачу этих данных в приложение. And there are many different categories of applications. I would have to stand here for another 2 hours to go through all of those. Что касается приложений, существует очень много разных категорий, и мне нужно провести еще как минимум 2 часа, чтобы хотя бы что-то о них рассказать. The as-a-service models, where we as Emerson analyze the data for you or provide you software running in the cloud that you can operate. Что касается сервиса, то на этом уровне компания Emerson предоставляет программное обеспечение, которое вы можете использовать, либо непосредственно услуги наших сервисных специалистов для анализа ваших данных. And last but not least, our consulting and implementation services to help install and maintain all this great technology. И еще один вид услуг, который мы предлагаем, это консультирование, услуги по консультированию, по внедрению технологий, для того, чтобы новые технологии работали и приносили реальные результаты. I might add that you're very fortunate that here in Russia, we actually have one of our strongest advanced control and digital transformation consulting teams that I think we have really anywhere in the world. Нам с вами очень повезло, потому что здесь, в России, у нас представлена одна из самых сильных и надежных команд в области консультирования и передового управления технологическими процессами. I'm going to collect a tip from the leader of that team later after I'm done speaking. Да, и еще шутка. Буду спрашивать совета, буду консультироваться у руководителя этой команды. So, if I summarize, as we look at digital transformation. First, as Mike talked about quite a bit, absolutely there are real results, real business results to be achieved. Когда мы говорим о цифровой трансформации, мы говорим о том, что это реально и реально достижение значительных бизнес-результатов с помощью цифровой трансформации. But as an automation company, we don't look at this as an amazing revolution. We look at it more as an evolution of a set of digital technologies we've been providing for a long time. It's just the pace of technology has gone up dramatically. Как компания, лидер по автоматизации, мы не считаем это революцией, мы считаем это эволюцией цифровых технологий, потому что цифровые технологии развиваются с очень большой скоростью. We talked a lot about how the workforce needs to be brought along in a digital transformation program. Мы очень много говорим о том, как вовлекать сотрудников в программы по проведению цифровой трансформации. We talked a lot about how you should start with the business problem first, not the technology. Мы говорим о том, что сначала нужно определить проблему процесса, а уже потом выбирать технологию. Mike talked about how you need to have an incremental plan and roadmap that builds on what you already have, not some big bang new platform that would replace all of the existing infrastructure. Как уже отмечал Майк, нужно иметь четкий поэтапный план действий. Не нужно проводить большой взрыв, чтобы сразу полностью переводить предприятие на новую платформу.
You should use a combination of analytics techniques, a combination of first principle models, failure mode effects analysis, and machine learning to achieve the best result. There are multiple analytics technologies that can be used in combination. Кроме того, нужно использовать разнообразные инструменты аналитики. Нужно проводить анализ возможных отказов и их последствий, использовать все эти инструменты. I already told you one of my favorite expressions on data. It's not gold, it's gold ore. И я уже рассказывал вам мое любимое высказывание о данных. Данные — это не золото, данные — это золотая руда. And you can do this in a scalable manner. You need a roadmap, but the roadmap can consist of very achievable, scalable steps to get to your vision of digital transformation. И еще один важный момент, что этот подход должен быть поэтапным, масштабируемым. У вас должен быть четкий план действий, как разворачивать систему. Спасибо.